Kila tarehe 15 Oktoba, dunia huadhimisha siku ya kuosha na kung'arisha mikono duniani. Na hii leo, Kenya ikajumuika na walimwengu kuadhimisha siku hii, akiwemo mama wa taifa pamoja na washikadau katika sekta zingine. This commemoration focuses on increasing the understanding of the importance of hand washing with soap as an easy, effective and affordable way to prevent diseases and save lives. And this year marks the 13th consecutive year that hundreds of millions of people around the world have celebrated Global Hand Washing Day. Hapa Kenya, siku hii ikiwa awamu ya 13 kuadhimishwa tangu kuanzishwa kwake. This day was first introduced in the year 2008, and perhaps no year has it made much sense as this year in the regard of battling the pandemic, whose first line of defense is hand washing with soap and water. Ni siku ambayo ni mwafaka zaidi haswa kwa janga linalokosesha usingizi mataifa mengi, janga la corona. I remember everybody used to laugh at me saying, "Seriously, did you really waste your time doing a PhD in hand washing with soap?" I did. I spent 4 years observing 4,300 kids coming out of the toilets. Basically, nobody was washing their hands. That's the conclusion of this entire thesis. And then I went to actually share my results with this company that had financed my research. As we commemorate the 2020 Global Hand Washing Day, when the world and the country is in an unusual state, as we all know, the COVID-19 pandemic has everyone and everywhere off guard. It has exposed our weak health risk behaviors. And the theme for this year's Global Hand Washing Hygiene, Hand Hygiene for All, H for Hand Washing, indeed is an important theme as we try to ensure that this behavior is sustained. Maadhimisho ambayo yalifanikishwa katika chuo kikuu cha Amref hapa Nairobi, kauli mbiu ikiwa usafi wa mikono kwa wote, au kipenda Hand Hygiene for All. Hand washing is an important health promoting practice that can reduce and eliminate harmful germs. As we celebrate this day, families around the world continue to fight communicable diseases such as diarrhea and acute respiratory diseases every day. Annually, these two diseases kill millions of people, particularly at the age below 5 years. Hii ni kwa kuipa nguvu serikali kupambana na janga la corona. But actually, there is so much about healthcare that's in their hands. So much about health that's in their hands. And we truly believe that health is actually made at home by hand washing, through nutrition. And hospitals and clinics are garages for repair when people are unwell. But the main base and foundation of health is at the bottom. I mean, the reality is, as Dr. Gidinji mentioned, it's not just in terms of COVID prevention, and we are aware that already we are seeing a spike in Europe, in the US, and the latest results which are coming out from Mercy's office is the data showing that there is a spike in Kenya too. But that doesn't mean we have to run for cover. That just means we have to reinforce the preventions. And the first and most important one is hand washing. To raise awareness about the benefits of hand washing with soap and water. 3, to foster and support a global and local culture of hand washing. And of course, to draw attention to the state of hand washing in each country. Huku zaidi ya watu bilioni 3 ulimwenguni bila vifaa tajika vya kunawa mikono, magonjwa yanayoweza kuzuilika kama kuendesha na homa ya mapafu wapora maisha ya watoto milioni 2.8 baada ya kifo kote ulimwenguni. Focusing on hand washing behavior change is the most important thing for us to do, and we focused in that space strongly. Lifebuoy has worked with the partners of the Ministry of Health, with AMREF, with UNFPA very strongly as well, to really focus on young children and the youth through our Heroes for Change program on the important messaging of hand washing and the key occasions of when it needs to be done. Na zaidi ya vifo 34,000 vinavyosababishwa na usafi nchini Kenya. Hii ni kumaanisha kuwa zaidi ya vifo 90 hushuhudiwa kila siku hapa Kenya. Just to think about how do we bring partners together like Unilever and others and say, let us make hand washing everyone's business every day, everywhere. This day presents an opportunity to design, test, and replicate creative ways to encourage people to wash their hands with soap and water at critical times, as well as to shine a spotlight on the state of hand washing around the world as a way of controlling
and preventing communicable diseases. The video that Msimu huu wa janga la corona, wasimamizi katika sekta ya afya wakisisitiza kuwa ujio wa kuosha mikono kuwa muhimu kuzuia vifo zaidi vinavyosababishwa na kirusi cha corona. Katika kipindi cha janga la corona, tafiti zimeonyesha kunawa mikono ni njia bora zaidi ya kupambana na magonjwa mbalimbali na kuwa moja ya njia rahisi zaidi ya kuzuia kuenea kwa magonjwa tegemezi kama vile kuendesha, kipindupindu, Ebola na hata COVID-19. Manufaa ya kuosha mikono ili kupunguza maambukizi ya jinamizi la COVID-19 imeweza kusisitizwa hii leo na hata duniani kote, ili kuweza kusaidia kupunguza kwa kiasi kikubwa matukio ya maambukizi mengine yanayotokana na usafi. She would have loved to be here today, but she could not make it, and so there's a video that will be played that shares and advocates for hand washing. And so when the team at the back end is ready, I think this is representing the minister from water, Dr. Kwa hivyo tunapoadhimisha siku hii ya kunawa na kuosha mikono duniani, kumbuka ndio njia rahisi na nyepesi zaidi kuzuia magonjwa mengi na hata maambukizi ya COVID-19. Nikiripotia Straight News, mimi